somebody's really working so much hard to make sure that this does not come out. Okay? Kuna mtu hapo so much powerful. Like I told you, do not underestimate anaitwa nani? Fatxo. Yes. Okay? Huyu ni mtu anajua watu wanajua. Wala, yani I know someone who knows someone. Kitu kama hiyo, Yes. you know? Because trust me, you saw how, when Chiloba died, even the US were in, we want to do something. Yes. But hii kesi, hata kuna mapolisi wengine apparently wanaondokea hiyo kesi. Ukipata ofisa anaondokea kesi, hapa anajua anaweza mwaga unga anytime. Let me tell you, hakuna mtu ogopa kupoteza kazi kama polisi. Because atafanya nini else? What else am I coming to do out here? Si nimekaguliwa. There is no questioning ati lazima waende wakafukue hiyo mwili. Lazima wafukue hiyo mwili. Unajua, my dear, if I have an intercourse with you, alafu kufe leo, hata 30 days to come, DNA ikafanywa, itapatikana I slept with you. Hata kama nakataa. So hata wakifua saizi wa DNA watapata. There must be materials that were left. Hi everyone, hope you're doing so well. It's your girl Trudy. Welcome to my amazing, beautiful channel. And guys, today I'm back again with a very, very interesting video. And guess who I have on my channel? Kama kawaida, I have Truth Watchdog. Mumelia sana mkasema Trudy, you have to look for him. Mrudishe kwa channel, tunataka tusikie more about him because alianzisha story na mumependa sana mkasema you have to hear from him again and again. So he's here. Mambo vipi? Mambo fresh. Uko fiti? Nashukuru. Ai, watu wangu wamesema nikutafute tena. Wanasema tafuta Truth Watchdog akuja hapa. Tumependa vile anasema ukweli. So first of all, before tuingie kwa story, umekuwa vipi? Niko poa, nashukuru God. Kutulia tu after hiyo damage ya kupoteza channel. So unaomba tu Mungu yani igrow tena. I know kupoteza channel ni si kitu rahisi. Juu mimi najua ile hustle mtu upitia kwanza before channel igrow. But with the time vitu zitakuwa. Sijui unakuaga na tattoo. Sasa hiyo umechora nani? Easy tattoo. Okay, ukiwa me am an ex-KDF officer. Okay? So kuna time uwezi ingia ukiwa na tattoo. Lakini wakati ushaingia umepata job umesecure. So there is that events unakuja across. Unachora as memories. So I lost a few of my fellow KDF officers in a war zone. So jina zao huwa mimi nimeziandika in terms of a tattoo, lakini nimezishikanisha ikaini kama figure fulani. So people cannot understand it. Hata nikikuweka hivi huwezi understand nini. But every kila kitu unaona hapa, these are letters. Okay. I have joined them together to come up with something like this. So sikuichora tu juu kuchora. Every tattoo that is on my body, it's I consider it a soul. Yani ni watu wenye kwa life yangu very important. Kama my dad is here. Okay. So you have how many tattoos do you have? You achalala. I have a number of tattoos, but all of them, they have a meaning. And some people are against tattooing, and I wouldn't advise anyone to tattoo. But kwa culture yetu kiafrika, watu walikuwa na tattoo themselves, people used to pierce themselves. So I pierced myself for each and every person that I really value. Hata kama simjui lakini kwa naomba mfanya kitu important, huwa namweka in ink on my body. Okay. Na my will nikidedi, skin yangu nataka itolewe. Yote niko nazo tattoo. Yako kama history for my generations to come. Wow. Umongelelea, unajua ni kitu mimi sijaijua. Wewe ni ex KDF. Yep. Uliamua tu kuquit or maybe something happened? Sio kuquit as per se. You can never quit. Hiyo job inakuaga na kaumungu na kaushetani. Ni kama tu yani demo napenda huwezi acha. So nilikuwa kuna vitu tulifanya, kuna vitu zilifanyika. Naweza sema hivyo. Then unajua tu as a human being, you are limited to what your mind can take. So kuna vitu zina come through so much, zinakuwa so much and too much for you. You cannot handle them. Most of the time huwa una burst out either kukuwa cheesy ama extremely depressed, which you call PTSD after exactly the events that took place. So wenzangu nimechiki wengi wamededi. Na watu wajuangi by the way nakuanga na bullet wound mimi. Sijui kama kakatoza kataonyesha. Unaona? Hapa kuna kuaga na ki bullet wound. Wasa wajuangi kitu. So this is just one, there are two here. Karibu na tukende lakini tuko. Okay? So these are wounds that I took in the field. But my friends did not, most of them did not make it out. You get? So that's the existence of the tats. Like
Unajua mzee akizikwa vitu zina take time, you heal, you forget. But every time nikienda kuoga nikijiona kwa kioo, every time nakumbukaga Stevo, Kevo, hivyo. Yeah. Right, so hii kazi yako ya investigation ulianza hiyo time ukiwa huko ama after umetoka? Military intelligence mostly ni kitu nilikuwa natakanga kudu. Unaona KDF? KDF tu si KDF yani. Ni fields mingi sana. Ukiingia huko ndani ndio unakujaga kujua by the way unaweza specialize kwa hii, unaweza specialize kwa hii. So I really needed to specialize on that. But then nikapatikana mimi ni mtu wa shabaha. Shabaha ni like very good aiming. So I worked so much on becoming a sniper than a military intelligence officer. Okay? But I used to admire those guys. I used to follow up. So hiyo tu information kidogo nilikuwa naokota hapa na pale. That is the experience that now I'm using. I never knew I would use it. Unajua tu ni kama venye unaweza soma history, lakini utaitumia history kwa life yako. So that is some kind of information yenye niliboro so much, and then I have kept intact na wale wasi, I would say, anima bro wangu. They can die for me, I can die for them without questioning anything. Na kuna wale wenye siwezi kufia. Unaget? Adui ya polisi ni polisi, adui ya jeshi ni jeshi. Hivyo ndo si usema. Na bado ndugu yako ni huyo. Unaona? So there are people I've kept so much close, and they advise me. They come through whenever I'm in trouble. Yes. Because everybody, you must find yourself in trouble whether you want it or not. Yeah. Okay, truth. Now let's get back to our story about Jeff, the previous interview we did. Watu wali watch na wakapenda na waka request if you can talk about it, like wapeleke kiutaratibu vizuri. Ile time tuliguzia tu, tuelezee umefikia wapi na investigation, and maybe now what are your next step? First of all, thanks for giving me this chance. Hata sijasema. Lakini asante sana, because Kenyans are yearning for not just justice, but justice for everyone. Yes. That is why we need to carry out these investigations. Sasa kuna Pastress amededi, kuna dem mwingine amededi, kuna sijui was it an MP or someone amededi. Unaona? So all of these people need justice, but the best way to give them justice is actually doing what we call due diligent information. Yes. Unaona wase media, kila msee amekuwa DCI, kila msee amekuwa investigator. So you find them coming with something that is convincing, but it is just for personal interests. Mtu anataka likes, mtu anataka views, unaget, but it is not the real thing that is happening on the ground. So that's why mliona hata sikurash kupost ama kujaribu kuupdate wase on what is happening, because everybody now had become a DCI on Jeff's case. So you let them do whatever they are doing, but not the reality. Now with case of Jeff, like I predicted, and I felt so much bad, you know, because the first question is wakati Jeff alikufa, why was the homicide not involved? Mbona wakam 15 days later? You see? Yes. So if you get that question, then the answer is somebody somewhere must have wanted this covered up, you know? Then who is this in charge of covering up this case? Yes. Where is he? Where is he posted? That's why unaona kulikuwa na vurugu kiasi, officer to officers pale Kasarani. Like this case must not be given out. Yet, unajua Kithure Kindiki, let me tell you something in military field, yeah? And anywhere else. Kuna ile kitu inaitwa chain of command. And that was so much disrespectful from the officers in Kasarani. Unaget? Juu, if Kithure Kindiki comes and says, leo, bro, una kazi, hata data yako inaweza potea kwa system. Hujawahi kuwa officer hapo, ujulikani wewe ni mwizi, ita disappear, my friend. So there is that respect that mkubwa amesema, hand over the case. Wachana tuna maneno mingi. But that was so much disrespectful. And of course, it showed the ugly aspect of the DCI officers, na venye saa zingine maofisa wengine wanaweza kuwa so much rogue. You get? So that was the first question. Second question, sini imekaguliwa. There is no questioning ati lazima uende wakafukue hiyo mwili. Lazima wafukue hiyo mwili. Unajua, my dear, if I have an intercourse with you, alafu kufa leo, hata 30 days to come, DNA ikafanywa, itapatikana
I slept with you. Hata kama anakataa. So hata wakifua saizi wa DNA watapata. There must be materials that were left on the body. But why do you think it's taking time kufufua hiyo mwili? Somebody is really working so much hard to make sure that this does not come out. Okay? Kuna mtu hapo so much powerful. Like I told you, do not underestimate anaitwa nani? Fatxo. Yes. Okay? Huyu ni mtu anajua watu anajua. Yani I know someone who knows someone. Kitu kama hiyo, yes. You know? Because trust me, you saw how, when Chiloba died, even the US were in, we want to do something. Yes. But hii kesi, hata kuna mapolisi wengine apparently wanaondokea hiyo kesi. Ukipata ofisa anaondokea kesi, hapa anajua anaweza mwaga unga anytime. Let me tell you, hakuna mtu ogopa kupoteza kazi kama polisi. Because atafanya nini else? What else am I coming to do out here? That is the most fierce question to ask yourself, especially when you're in the field. Because unaonanga hakuna kitu kingine unaweza do. Unaget? So this case of Jeff specifically, there are more questions that are supposed to be answered only by scientific facts, not theories and thoughts of people. Yeah. Unaget? Because mtu yeye amemadwa. Imekuwa found out alimadwa. Sio umeconfirm? Good. Bado mnangoja nini kufukua mwili? Unaget? Then unaona pia recently true sijui ni jana the lawyer comes and says ataenda kwa koti kuzuia mwili fukuliwe. So kumaanisha lawyer pia kuna there is something hidden. Yes, of course. Unaona nikiwa lawyer wako nitakwambia ukweli na uongo. So you will work with these two things. So nitakwambia hii ndio ili happen, mimi nilifanya hivi na hivi na hivi. Na sasa lawyer atakuwa in a good position to defend you. So that's exactly what this lawyer says. Like hiyo mwili haifai kufukuliwa, stuff. So that either they can buy time and go compromise the body, because you know the instructions were mwili iende chungwe. Maofisa wakae pale na wasitoke. Unaget? So wakati wana buy time kwa koti, probably mwili itaenda ifukuliwe, then compromise ifanyike. Unaget? But since mwili inaoza, ikioza inaoza na hizo elements hapo. Hizo elements zitatolewa na ipatikane. Unajua, like I say, justice for Jeff, justice for Fatxo. You get that? Yes. Both of them. Unaweza kuwa umeaccuse Fatxo. For example, kama ukijana alikuwa sodomized na Fatxo akukua. Akapata, Jumi ndio the image. Manze hapa nitaumia. Tufanye cover up. So yeye alikuwa involved aje. Alikuwa involved in sodomy case. Alikuwa involved in fighting. Unaona? Hizo vitu zote lazima. Huwezi niambia watu watapigana, alafu alikushika tu nguo. In one way lazima kuna pale mlikam in contract. Unaget? Then niko sure pia kama ukijana hako watu wamekaa pigwe. Kulikuwa na hiyo mfurugu. That's another thing that you need to figure out, because DCI wakisema fight ilikuwa kwa nyumba. Mnaangaliaga vitu gani? Ndio useme fight, because hakuna venye nitakundaua mtu alafu niache hivi. Lazima ni make sure clean thoroughly. Okay? There is no spot clean, kila kitu iko safi. But you see, current scratches maybe za steel wire kuonyesha hapa kuliendelea na kitu. Lazima zitabakia stains. Ama upate rangi imepakwa kitu kama hiyo. Yeah. Ama rangi hapa imechibuka. Ukiona vitu kama hizo zinakuambia actually there was some kind of a friction here. And then unaangalia pia position ya nyumba. Alikuwa hapa kwa floor, alikuwa hapa kwa ukuta, alikuwa kwa kona gani, and then mtu akiwa unacheki venye sisi uplace hivi mtu kama alikuwa kwa kona hapa ama alikuwa hapa kwa floor, alikuwa aje? Izita kichwa alikuwa maangalia chini, kichwa alikuwa maangalia juu. Unaget? So hizi vitu zote, that is what unaonanga DCI wanaenda wanamwaga powder wakiguzaguza hivi tukuta. So to check if there is any fingerprints, anything that might have been left out. And let me tell you something about someone's blood. It always hides that which you think you have covered as a criminal. Lazima tu iwache kitu ya kusema I was here. Damu ni so serious. So that's the mistake that actually the group that was involved in the murder of Jeff made. They thought they can cover up anything and everything. But that is not the case. So it's still out there. Na hii sasa lawyer ameprove everything I said, my dear, that this might have been a sodomy case. Mbona msifukue mwili? If Fatxo and the rest of the guys are innocent, yes, trust me, huwezi wekelea kitu pale. Huwezi. Na kwa sababu it's taking time kufua mwili.
Na as you've said, umesema maybe wanakanyagia hivi ndo wafanye something so that hata in case uenda for hiyo mwili watapata like evidence poa ama nini. And now unto you watchdog, because sasa watu wanakuaminia na watu wanataka uwasaidie. Wewe you went there, you did a video, maybe what to expect nini from me, what are you maybe doing to help us get to the root cause of this matter? What I can help out is actually to point the red flags. Okay? Because you know sasa kesi ikishapatiwa gava, sisi tunakuwa tied. Then ujue pia hawa mapolisi wenye wanafanya hizo investigation. I am sure kuna mapolisi hapo wengi sana wanasema this could be my son next. You know? Yes. So they really want to do due diligence and get that information and give it out there. Lakini unapata mkubwa wako anasema nini? So mkubwa wako kama ana disagree, you need to find the dilly-dallying ways to like, you know, hii kesi watu watulie, iondoke hivyo. Ni wase wengi sana wajapata justice yao. Yes. Yet, maofisa wako na full information, they know that actually this is happening, this is what is taking place, but they still do a cover up of this, which is not really good. So, me, what I can do is to point the red flags. Then from the red flags, everyone out there can know that either we were denied justice, justice was delayed, yes, or we will never get justice, or you need to know who knows who in order to get justice. Okay? So we ask important questions and we ask realistic questions. Where were the homicide officers? Nani close file ya Jeff ati alijiua? Secondly, postmortem papers ziko wapi na zinasema nini? Yes. What was the finding? Who is the doctor? Where is he? Okay? Yes. Who ran into conclusion that now this body needs to be buried? To whom did they communicate? Because apparently parents don't have the information. Unaget? Mtoto alijiua. Sawa alijiua. Who did you communicate to? What made you as an officer conclude hii ni kujiua? Unaget? Yes. So all of these questions, they are red flags to show you that actually someone somewhere is working so much hard. Then again you find the same group ya kina Fatxo, they are out there like nothing happened. Mtanu is busy on TikTok trying to look for followers and twerking and dancing. You are my friend. You die just 1 month and I'm busy twerking. I'm busy dancing. And also to add on that, Fatxo said that he never attended the burial because people were questioning him. Why did you? Mbona hukuenda uka-attend burial if you say that you never, like hauku kwa hii kesi ya Jeff ama kifo yake, you are not part of it, hauku attend matanga, Jeff was your friend, you are not there. Sijui kama unajua kenye Jeff alisema sijui he tried to send the parents, wazazi wake waongee na wazazi wa Jeff kuhusiana na burial and everything, but it never happened. So do you think mtu mwenye kama uko innocent, why would you? I'm not saying that because I'm just trying to talk to Watchdog ndo atuelekeze vizuri. So according to you, mbona Jeff hakwenda matanga? Mbona Fatxo hakwenda matanga ya Jeff? The thing is this, like nimekuambia hapo mami, damu ya mtu ni nzito sana. Unaget? Yes. So that guilt, because if I find out you are my friend and you are dead, the first thing I'll do is actually I'll be there from day 1 to the last day. You get that? Yes. So from the word ati alipotea, alienda 2 hours or 3 hours or 1 hour, and then akapata nania yuko akaenda kwa police station, already that guilt. Because you know you are the one giving out the information. And I would say that Fatxo alijikaranga kwa mafuta yake mwenyewe. Ni kama nguruwe mpumbavu, unaingia kwa sufuria, unajikaanga, alafu unasema usikulwe. Unaget? Because information yenye unapeana out here, kama unajua utapatiana contradictory kind of statements, don't talk. Just don't talk. If you have the money to get your lawyers and let them do the work. Yes. Wewe unatulia, si unawalipa. Yes. But unfortunately, Fatxo again anaprove, yes, yeye mtu wa kuambiwa. Yeye ni mtu anajua kitu anasema. So that's why you can see that like the lawyers wangoja kidogo ya ongea alafu ongea. Then anaenda anaongea tu kidogo baada ana mess hiyo kidogo. Yes. Unaget? So that guilt and that mistrust is what actually is speaking out for itself. Unaget? Because there is no way utaniambia like siku attend matanga nilituma. This is not a wedding you are sending your parents. You go there. If they want to kill you, well and good. Kill me. But I know I did not kill this young man. I'm sorry. This guy was to work for me. This has happened in my house. Yes. I don't know where to start. You know? Where do we start? Give me the way forward. That is what you're supposed to do. But
kuambia ati you ask to your parents. Sasa parents wako wanaenda kuongea na parents wengine kwa nini? Wanaongea aje? What are they talking? You get? Yes. So already that is fishy. You don't get to send my parents at yo and then muongee. Kama ni dem, that's why unasema, manze dem wangu muongee na wazazi. It's not like that. So everything tells you that as everybody is suspecting, that's exactly what might have taken the place, you know? So, mi najua, and I'm 100% Jeff aliuliwa. Okay? So I cannot pinpoint it is this guy or this guy. But once the post-mortem is done, I am sure I can tell you, wale wase innocent watabakia innocent. But still watashtakiwa ni kama kusupport hiyo mauaji take place because they were within the area. Then pia unaona kama Mutanu, kama Jeff and the rest. If they had a friend that died, they should specifically talk about okay? They should specifically talk about what do you call that? Like oh, rest in peace my friend. Yes. There was nothing like that. There was nothing like that. You are dancing. Your best friend when mmekuwa mkifanya naye video amededi. So that's when nakuuliza, who connected Jeff to Fatxo? Why was there the connection? What was the plan? Mbona alikambiwa akona kazi and there was no work that was done on that specific day. The only thing that was there ni kwenda kujibamba, kukunywa pombe and come back. This is a whole plan that we need to ask questions into it. So you just know that uko na mzigo, deliver mali flani, I will take over from here. Then I'll take you out of this plan, nyinyi muende, then the rest just leave it to us. Exactly. Well, this is amazing. And maybe last question, what have you learned from Jeff Step? You being the investigator, vile unafanya mambo zako, umekuwa investigator for quite some time. Hata sidhani ameonekana ama itakata. So wewe kama investigator, umelearn nini kwa hii kifo ya Jeff? Justice is hardly served in Kenya. That is the first thing I have learned. Secondly, vijana tuna lose ourselves to some stupid kind of gigs. Let me tell you something. Ukiangalia ase wengi wanadedi because they were involved in 1, 2, 3 things. You get? Yes. And nitaambiwa maboys, punguzeni mabash. Hizi mavitu za kwenda maklabu sijui kufanya nini. Punguzeni hizo vitu. Kaa home. Kama lazima ukunywe nunua pombe yako enda home. Yes. Ama hata order. Kaa home tulia. Because there is a lot of cases za watu wa sim tu. Manze zina bo. And you find that it's like they are funded to do it. What people don't understand is this is not just evil. This is a scientific agenda on how to stop on reproduction, attack the sphincter muscles, attack the prostate gland, attack, bring about anal cancers. Hizi vitu zote. Bring about anal fistula, bring about hemorrhoids. Zinaletwa zote na hiyo hatukudinyana mikundu. Unaget? So you to understand hivyo. Wanafikiria juu mse mwenye anaenda kudinya mkundu unapata akona familia, akona watu wa supu, wife msupu. Ushindwa tafuta nini kwa shonde. So all of these things, boy child, girl child, mnafaa tujiulize maswali. Hii generation imeharibiwa na generation iko hapo juu. Ikaachiliwa tena na generation iko hapo juu. So right now it's us to say like we are not going to ask for advice anymore from any old person. What is happening on TikTok? Watu wazima ndo wananyongeshana. Mtu mzima ndo anaitesha kunyongeshwa. 100 bob, 20 bob. Very soon watashuka hata ni free. Uwapatie gift. You get? So uwezi uliza haya ndo huyu our deputy anatukana Raila Odinga ati mzee. Na wote ni wazee. Una get? Aichingwa anasema wasota ulioa na wanauana. So with this kind of information out there, unagopata kuuliza mzee advice. Because utamuuliza advice ukisimama hivi, ukifikiria kusaidia on your marriage anaangalia matako yako. So we just really need to sit back as these ages. If you are 30, wacha nianze na mimi niko na 32. 32 and below. We really need to start holding meetings. To discuss maandamano kwa mitandao, to discuss tribalism kwa mitandao, to discuss economy, to discuss capitalism. Saa hii world mzima mnafundishwa consumerism. Kukula tu, yani nyinyi kazi yenu there is, yani you've been taught to be workers and consumers, not even employers. So we need to start talking about capitalism. We need to start talking about the new mode of
education, new mode of economy, not hizo vitu zenye wase wanafanya sahi. Hizo wanafanya sahi ni waste of time. Una get? Yeah, so I think we need to refocus our energy to us. Achana na wazee, achana watu wadogo, just on us. How can we correct the problems that we have right now? All right. Yeah. Thank you so much, Truth, for everything that you've said. My fans, I hope I've done my part. So just listen to what he has said. And now, tukimaliza, I want you to tell them where they should find your content and just hizo social media zote, handles zote. Okay, my social media is Truth Watchdog Official on YouTube. Hapo ndio nawaomba support kabisa watu wake Trudy. Yeah. Please just come and subscribe there. Pale hakunanga kipindi, ni ukweli as it is on the ground. Atuchanganyi chumvi. Yeah. Okay? Then Facebook Truth Watchdog Official as well. Then on TikTok is Truth Watchdog 1, na then kuna Truth Watchdog Official 2 accounts. Ya moja iko na 23,000, ingine iko na 120,000. But I really need your help so much on YouTube. Yeah. Kamini to subscribe pale hivyo. Nimepoteza channel ya 47 point something thousand na inauma sana. Yeah. So I would really love to come back and tell Kenyans the truth as it is. Because for my channel to be pulled down, somebody is really fighting to make sure the information doesn't get to them. Yeah, true. Lazima information itawafikia. Whether they pull down your video, we'll look for you. We also have our channels. Na msikujie zetu juu sisi nasi mtajua mjui. So guys, let's go subscribe to his YouTube channel. Kwa wale mlienda mkasubscribe through the last video, thank you so much. Twende tukasubscribe kindly. I'll pin the link down here so that mkilik to your link then tuende kwake. Sawa sawa. Thank you so much mazee. Wewe yani asijua hata nikwambie nini, acha tuongee behind the camera. Mambo ni mengi. So guys, make sure you subscribe to my channel as well. We are at 50k subscribers, and also follow me on TikTok, Instagram, Facebook, kila mahali Trudy Kitui. And behind the camera is my super director Gypsum Daya. Pia yeye tumfollow, ako na Instagram, TikTok ndo sijua anajiita aje, but next time nitakumbuka niwaambie. Sawa sawa guys, let's meet in the next video.